non c'è nulla di male pubblico e privato a collaborare assieme, l'importante è avere lo stesso scopo e io penso che noi ce l'abbiamo. Non c'è nulla di più interessante di poter portare questo mondo della cultura e della coltivazione familiare all'attenzione di tutti e utilizzare un canale come Eataly che è dato come scopo di parlare a chiunque per cercare di portare cultura e attenzione sull'importanza di quello che mettiamo dentro e non quello che mettiamo fuori, possa essere un veicolo veloce e quindi avvicinare gente che magari non è sempre così vicino a organizzazioni grandi come la vostra, ma magari è più consono venire a mangiare un piatto di pasta da noi, ma non per questo è meno attento. The family farming for us is very important. This is the reason why we decided to sign this memorandum and agree with the FAO, because we believe at the end of the day, the first thing is to create culture about it, so talking about it, tell people what is going on all over the world, and trying to reach all over community the attention to this matter and the incredible number of possibilities that from that can born. I couldn't agree more with him. I believe that your goal and our goal are very similar, even if we are a private company. But I was taught by my family and my father that there is nothing so singular in a private company that is only business and only money. This is not what we're trying to do here with Eataly. And if the goal, and I believe this is the goal, is to reach the biggest number of people all over the world, partnership with private company is just the normal solution, no? And the idea is we work in two different directions to obtain the same goal.